Good morning. Block diagram of digital transmission and reception, information capacity, bit rate and baud rate. Digital transmission and reception block diagram start ചെയ്യുന്നത് input source to input transducer to formatters to source encoder to channel encoder to baseband processor or band pass modulator to channel to band pass demodulator to channel decoder to source decoder to deformatters to output transducer, at last output signal. The essential components of a digital communication system are 1 input source, 2 input transducer, 3 formatter, 4 source encoder, 5 channel encoder, 6 band pass processor or band pass modulator, 7 channel, 8 band pass demodulator, 9 channel decoder, 10 source decoder, 11 deformatters, 12 output transducer, 13 output signal. ഒരു ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ്, ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ, ഫോർമാറ്റർ, സോഴ്സ് എൻകോഡർ, ചാനൽ എൻകോഡർ, ബേസ് ബാൻഡ് പ്രൊസസ്സർ ഓർ ബേസ് ബാൻഡ് മോഡുലേറ്റർ, ചാനൽ ബാൻഡ് പാസ് ഡീമോഡുലേറ്റർ, ചാനൽ ഡീകോഡർ, സോഴ്സ് ഡീകോഡർ, deformatters, output transducers and output signal. First one, input source. The input source or the source of information are generally analog in nature, for example voice signal and video signal. ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് ആയിരിക്കും. വോയിസ് സിഗ്നലും വീഡിയോ സിഗ്നലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. These signals are non-electrical quantities and hence cannot be processed directly in a digital communication system. ഇതൊരു നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. സെക്കൻഡ് വൺ, input transducer. A transducer is a device which converts one form of energy into another form. Since the information from the input source are non-electrical quantity, the input transducer convert this non-electrical quantity into electrical quantity. ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജീനെ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഫോർമാറ്റേഴ്സ്. എ ഫോർമാറ്റർ is used to convert an analog signal into a digital signal. So the received signal from the transducer is converted into digital signal by using the formatter. However, if the source signal is already in digital form, such as computer, then we will not need a formatter in such cases. ഒരു ഫോർമാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഫോർമാറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. Source encoder, fourth one. The source encoder is used to compress the data into minimum number of bits. This helps in effective utilization of the bandwidth. It removes the redundant bits or unnecessary excess bits, that is 0, from the input data. ഡാറ്റനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാനാണ് സോഴ്സ് എൻകോഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിനെ നല്ലോണം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സോഴ്സ് എൻകോഡർ ഹെൽപ്പാക്കും. Fifth one, channel encoder. The channel encoder does the coding for error correction. During the transmission of the signal, due to the noise in the channel,
the signal may get altered. Hence, the channel encoder provides some redundant bits to the message data in order to provide an error-free data on the receiver side. The channel encoder plays an important role in the communication system. എറർ കറക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ചാനൽ എൻകോഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ചാനൽ എൻകോഡറിന് ഒരു വലിയ റോളുണ്ട്. Baseband processor. In case of low-speed wireless transmission, the baseband signal can be transmitted directly. But when the data has to travel in a noisy atmosphere, we have to employ some features such as pulse shaping, line coding. This task is performed by baseband processor. Now, for high-speed transmission, the digital data is modulated with the help of a high-frequency carrier, just like in case of analog transmission. This task is performed by the baseband modulator. ലോ സ്പീഡ് വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നലിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ പൾസ് ഷേപ്പിംഗ്, ലൈൻ കോഡിംഗ് പോലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ആക്കണം. ഇതാണ് ബേസ് ബാൻഡ് പ്രോസസ്സർ. ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ യൂസ് ആക്കണം. ഈ ടാസ്ക്കാണ് ബേസ് ബാൻഡ് മോഡ്യൂലേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. Seventh one, channel. The communication channel is the media via which the signal is transmitted from the transmitting end to the receiving end. It is a part of model at which maximum noise is added to the signal. സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എൻഡിൽ നിന്ന് റിസീവിംഗ് എൻഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മീഡിയ ആണ് ചാനൽ. Eighth one, baseband decoder or baseband demodulator. The baseband decoder is used to recover the original data from the pulse-shaped or line-coded data. Ninth one, channel decoder. The channel decoder, after detecting the sequence, does some error corrections. During the transmission, the signal might get distorted. This is corrected by adding some redundant bits to the signal. This addition of bits help in the complete recovery of the original signal. എറർ കറക്ഷനാണ് ചാനൽ ഡിക്കോഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 10th one, source decoder. The resultant signal is once again digitized by sampling and quantizing so that the pure digital output is obtained without the loss of information. The source decoder recreates the source output. 11th one, deformator. The deformator converts the digital data into analog signal. ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റേനെ അനലോഗ് സിഗ്നലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഡിഫോമാറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Twelfth one, output transducer. This is the last block which converts the signal into the original physical form which was at the input of the transmitter. It converts the electrical signal into physical output, for example loudspeaker. ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ഫിസിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ. ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വോൾ പ്രോസസ്. എല്ലാ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ. ഇൻഫോർമേഷൻ കപ്പാസിറ്റി. In electronic communication channels,
The information capacity is the maximum amount of information that can pass through a channel without error. That is, it is a measure of channel goodness. The actual amount of information depends on the code, how information is represented. ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എററും ഇല്ലാതെ എത്രത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. Shannon Information Capacity Theorem and Implications. This theorem states that the channel capacity of a continuous channel of bandwidth W Hz perturbed by band-limited Gaussian noise of power spectral density is given by W log 2 1 plus S by N. Bitrate. In telecommunication and computing, bitrate or as a variable R is the number of bits that are conveyed or processed per unit of time. Per unit of time കൺവേ ചെയ്യുന്ന ബിറ്റിൻ്റെ നമ്പറിനെയാണ് ബിട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിട്രേറ്റ്, the number of binary bits, ones or zeros, to be transmitted per second. The bitrate is expressed in the unit bit per second unit, often in conjunction with an SI prefix such as kilo, mega, etc. The non-standard abbreviation BPS is often used to replace the standard symbol bit, so that, for example, 1 Mbps is used to mean 1 million bits per second. In most computing and digital communication environments, 1 byte per second corresponds to 8 bits per second. Baud rate. The baud rate is the rate at which information is transferred in a communication channel. Baud rate is commonly used when discussing electronics that use serial communication. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനെയാണ് ബോഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബോഡ് റേറ്റ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ സിമ്പിൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ്. Baud rate then is a measure of the number of changes to the signal per second that propagate through a transmission medium. The baud rate may be higher or lower than the bit rate, which is the number of bits per second that the user can push through the transmission system. Bits will be converted into baud for transmission at the sender side, and the reverse conversion will happen at the receiver end, so that the user receives the bit stream that was sent. Thank you.